Hello everybody, welcome back to my Knowledge Academy channel. I am Mithu Dey, Public Health Nursing Officer. It is my second video of the circulatory system. In my first video, you have learned about what is blood, composition, types of the blood, mainly RBC, structure of the hemoglobin, hemopoiesis, erythropoiesis, etc. So you gain enough knowledge regarding all these things. Who have not seen this video till now, please go through the description box. Link is given to the description box. So today I am going to tell how old RBC destruct from the blood circulation. In this video, you will learn creation of bilirubin from hemoglobin, transport of the bilirubin to the liver, and conjugation of the bilirubin and excretion of the bilirubin from the body. Today's discussion is the process of RBC destruction. So let's go. Hemoglobin is a major heme protein present in the RBCs. Hemoglobin is broken down into heme and heme is broken down into bilirubin. 6 gram of the hemoglobin is broken down daily and forms 250 milligram of the bilirubin, plus 50 milligram of the bilirubin is formed from other proteins. So total 300 milligram of the bilirubin is formed every day. Destruction of RBC. It is also called the hemolysis or the hematolysis, and the word heme is related to the blood, mainly the RBC. And RBC contain the oxygen carrying pigment, that is the hemoglobin, and that was previously discussed. Who have not seen this video till now, please go through the description box and link is given in the description box. Lysis means the destruction or the rupture. Here the rupture or destruction of the red blood cell. And what is the meaning or definition of the hemolysis? The process of the breakdown of old and wornout RBC is called the hemolysis. And hemolysis occurs normally in a small percentage of the RBC as a means of the removing the aged cell from the bloodstream. And that means here the red blood cells necrosis, that means the erythrocyte necrosis here occurs, and mainly the destruction or the disruption of the erythrocyte membranes, and as a result the hemoglobin is freed into the surrounding medium, that means the release of the hemoglobin into the surrounding medium. Why do red blood cells have a lifespan of 120 days? During the maturation in the red bone marrow, they lose their nucleus and the organelles in order to increase the space for oxygen. And due to this loss of the nucleus and other organelles, blood cells cannot repair themselves when damaged. This limits their lifespan to about 120 days. In the RBC, there is no nucleus, no endoplasmic reticulum, no mitochondria, and no organelles. But there is some glucose oxidation occurs. This glucose oxidation produces ATP, and this is necessary for the flexibility of the cell membrane. Flexibility, this is a vital word. Flexibility of the cell, red blood cell membrane. During the transportation of the oxygen and carbon dioxide to and from the organs, it is necessary for the red blood cells are forced to squeeze through the capillaries and the small opening in the passageway. In order to do this, cell must be extremely flexible, hence need to undergo the rapid and the reversible deformations. And erythrocyte flexibility is controlled by the cell's membrane. On the other hand, the sodium-potassium pump activity also maintains the flexibility of the cell membrane in the normal situation. But what is the sodium-potassium pump activity? In the human red cells, the activity of the sodium-potassium ATPase pump maintain a lower sodium and a high potassium concentration. That means
In a cellular physiology, a protein has been identified in the many cells that maintain the internal concentration of the potassium ion higher and the internal concentration of the sodium ions lower. So, in the normal situation, in the red blood cells, potassium concentration is the higher than the sodium concentration. We all know that the RBC diameter is 8 microns, whereas the capillary's diameter is 4 microns. Before 120 days, when the red blood cells pass through the capillaries, that means the blood capillaries, they can easily pass through the capillaries because of the cell membrane. That means the flexibility of the cell membrane. Rapid and the reversible deformation occurs within the cell membrane. But after 120 days, sodium-potassium pump activity is decreasing. Due to sodium-potassium pump activity decreasing, then the cell membrane became very rigid. And when they pass to the blood capillaries, they cannot pass through the capillaries. Then they chipped off, and RBC chipped off because the rigidity of the cell membranes. RBC mainly destroyed in the human spleen. The spleen is a lymphoid organ and it is situated in the upper left side of the abdominal cavity under the rib cage and the diaphragm. As old and the damaged RBCs are destroyed in the spleen, it is known as the RBC's graveyard. And main function of our spleen is to act as a filter of our blood. And when blood flows into the spleen, it performs the quality control. And to pass through the narrow gaps in the splenic sinusoids needs the deformability, flexibility and elasticity of the red blood cells. This is the open and closed circulation of the spleen. As blood travels through the spleen, RBC must pass through a maze of the narrow passage, and it acts as a quality control system, identifying and eliminating the damaged and the old RBC. Healthy blood cells that moves through the spleen and circulate throughout the body, but blood cells that cannot pass the test, they will be broken down in the spleen by the macrophages. That means spleen recognizes and removes the old, malformed or the damaged RBC. What is macrophages? Macrophages are large white blood cells that specialize in destroying the unhealthy RBC, virus, fungus, bacteria, protozoa, etc. And they are the types of WBC that helps eliminate foreign substances by engulfing the foreign materials, and they are initiating in immune response, and they are constituent of the reticuloendothelial system and occurs in almost all the tissues of the body. Red blood cells chipped, burst and release their hemoglobin, and it's split into the two parts. One is the heme group and another is the globin part, that is the polypeptide molecules. Alpha chain and the beta chain is composed by the globin molecules or the polypeptide molecules. Heme consists of the iron part and the porphyrin. Iron and the porphyrin. Porphyrin part. This is the iron part and this is the porphyrin part of the heme group. This is the protein part and this is the heme part. And globin is the broken down into amino acid by the proteases. These are the enzymes. So
Globin part is broken down into the amino acid molecules. From heme, iron is reused for the reproduction of the RBC. That means heme comes to the blood circulation, and in the blood circulation, iron goes to the bone marrow, and here it is reused for the reproduction of the RBC. Mind that within the hemoglobin, we get iron in the ferrous form. But in the circulation, blood circulation, we get iron in the ferric form. For conversion of the ferrous to the ferric form, one protein is needed. So iron is transported by the protein, that is the transferrin protein. This protein converts the ferrous form to the ferric form so that they can transport, that means iron can transport in the blood circulation. The reticuloendothelial system, especially in the spleen, remaining portion of the heme is converted into biliverdin with the help of converting enzyme hemoxygenase, and this biliverdin is converted into bilirubin with the help of cytoplasmic enzyme biliverdin reductase enzyme. And this bilirubin is unconjugated. Here it is needed to explain that the types of the bilirubin. Bilirubin exists in two forms, that are unconjugated bilirubin and conjugated bilirubin. Unconjugated bilirubin, what is this? Unconjugated bilirubin is insoluble in water. That means it cannot travel in the bloodstream without any protein like albumin, and it cannot be directly excreted from the body. In contrast with unconjugated bilirubin, conjugated bilirubin is water soluble. So this allows it to travel through the bloodstream without requiring transport protein like albumin, which means that it can also be excreted out of the body. So here this bilirubin is unconjugated bilirubin. So it needs to bind with albumin to facilitate its transport to the liver. It forms an important complex, that means the albumin and the bilirubin. It forms an important complex, that is the bilirubin-albumin complex. And this is an unconjugated bilirubin. And this complex goes to the liver, and conjugation occurs within the hepatocyte, that means in the liver. And bilirubin is conjugated within the hepatocyte to the glucuronic acid by a family enzyme termed UDPGT. The full form of UDPGT is uridine diphosphoglucuronic glucuronosyl transferase enzyme. This forms conjugated bilirubin, which is soluble, and the process of the glucuronidation is one of the many crucial detoxification mechanisms of the human body, and this allows the conjugated bilirubin to be excreted into the duodenum in bile. Mind that only conjugated bilirubin can enter into the bile, and the conjugated bilirubin is then actively secreted into the canalicular bile and drains into the small intestine. Once in the colon, the colonic bacteria deconjugate the bilirubin and convert it into the urobilinogen. Around 80% of this urobilinogen is further oxidized by the intestinal bacteria and convert to the stercobilin and then excreted through the feces. And it is the stercobilin which gives the feces their color. Around 20% of the urobilinogen is
reabsorbed into the bloodstream as a part of the enterohepatic circulation. Enterohepatic circulation. It is carried to the liver where some is recycled for the bile production, and while a small percentage reaches to the kidney. And here it is oxidized further into the urobilin and then excreted into the urine. তাহলে আমরা এতক্ষণ আরবিসিস ডিস্ট্রাকশন প্রসেস নিয়ে আলোচনা করলাম। অ্যাট এ গ্ল্যান্স যদি আমরা হিমোলাইসিস সম্বন্ধে বলি, তাহলে আমরা জানি যে আরবিসির লাইফ স্প্যান 120 দিন। 120 দিনের মধ্যে সোডিয়াম পটাশিয়াম যে পাম্প অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভ থাকার কারণে আরবিসির যে সেল মেমব্রেন সেগুলো ফ্লেক্সিবল থাকে এবং তারা ন্যারো ক্যাপিলারির মধ্য দিয়েও পাস করে যায়। কিন্তু 120 দিন পর যেহেতু সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিজ করে, তাই আরবিসির যে সেল মেমব্রেন সেগুলো রিজিড হয়ে যায় এবং ন্যারো ক্যাপিলারির মধ্য দিয়ে ওরা পাস করতে পারে না। আরবিসি কে সমস্ত বডির সমস্ত সার্কুলেশনের মধ্য দিয়েই যেতে হয়। এক্ষেত্রে আরবিসি ডিস্ট্রাকশনে স্প্লিন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ স্প্লিনের প্রধান কাজই হলো ব্লাডকে ফিল্টার করা, অর্থাৎ ব্লাডের কোয়ালিটিকে কন্ট্রোল করা। স্প্লিন এজেড আরবিসি কে ডিটেক্ট করে। কিভাবে ডিটেক্ট করে? যে আরবিসি গুলো স্প্লিনিক সাইনোসয়েডের মধ্য দিয়ে পাস করতে পারে না, সেই আরবিসি গুলোকে ম্যাক্রোফেজ ডিটেক্ট করে এবং সেগুলোকে এনগালফ করে, এবং আরবিসির যে সেল মেমব্রেন সেগুলো ডিসরাপ্ট হয়ে যায় এবং হিমোগ্লোবিন রিলিজ হয় সারাউন্ডিং মিডিয়াতে। হিমোগ্লোবিনের গঠন আমরা এর আগের ভিডিওতে ডিসকাস করেছি। সুতরাং আমরা জানি যে হিমোগ্লোবিন তৈরি হয় হিম এবং গ্লোবিন দিয়ে। হিম এবং গ্লোবিন এর মধ্যে গ্লোবিন এবং আয়রন অর্থাৎ হিম দুটোই ডিসরাপ্ট হয়ে যাচ্ছে সারাউন্ডিং মিডিয়াতে। তো গ্লোবিন যে পোরশন, এই গ্লোবিন পোরশন সার্কুলেশনের মধ্যে চলে আসে, অর্থাৎ প্লাজমা প্রোটিন সার্কুলেশনে চলে আসে। এই সার্কুলেশনে আসার পরে ওরা বিভিন্ন প্রোটিয়েজের মাধ্যমে অ্যামাইনো অ্যাসিডে ব্রেকডাউন হয় এবং হিমের যে দুটো পোরশন, তার মধ্যে একটা পোরশন হলো আয়রন। আয়রন কি করে না, আয়রন ব্লাড সার্কুলেশনে চলে আসে। আয়রন ব্লাড সার্কুলেশনে আসার পরে আবার বোন ম্যারোতে চলে যাচ্ছে। এটা রিইউজ হচ্ছে আয়রন আরবিসি প্রোডাকশনের জন্য। এবং হিমের যে নেক্সট পোরশন, দ্যাট ইজ দ্য পরপাইরিন গ্রুপ, যে রিমেনিং যে পোরশন, সেটি হিম অক্সিজেনেজের সাহায্যে বিলিভার্ডিনে পরিণত হয় এবং বিলিভার্ডিন রিডাক্টেজ এই এনজাইমের মাধ্যমে বিলিভার্ডিন আবার বিলিরুবিনে তৈরি হয়ে যায়, বিলিরুবিনে কনভার্ট হয়। এই বিলিরুবিন মেনলি কিন্তু আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন। এই আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন যে কোনো প্রোটিনের সাহায্য ছাড়া ও ট্রান্সপোর্ট হতে পারে না। সুতরাং বিলিরুবিন, এই আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন অ্যালবুমিনের সাথে যুক্ত হয়ে লিভারে আসে এবং সেখানে গিয়ে একটা বিলিরুবিন অ্যালবুমিন কমপ্লেক্স তৈরি করে। এই বিলিরুবিন অ্যালবুমিন কমপ্লেক্স এটিও মেনলি কিন্তু একটা আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন। এই আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন গ্লুকিউরোনিক অ্যাসিডের সাথে যুক্ত হয় ইউডিপিজিটি এনজাইমের মাধ্যমে এবং এই আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন কনজুগেটেড বিলিরুবিনে পরিণত হয়। এই কনজুগেটেড বিলিরুবিন বাইলের মাধ্যমে ডিওডেনামে আসে, বাইলের মাধ্যমে ডিওডেনামে চলে আসে এবং সেখানে অক্সিডাইজ হয়। ইন্টেস্টিনাল যে ব্যাকটেরিয়া আছে তার দ্বারা অক্সিডাইজ হয়ে ইউরোবিলিনোজেনে পরিণত হয় এবং 80% যে ইউরোবিলিনোজেন এটি ফার্দার অক্সিডাইজড হয় ইন্টেস্টিনাল ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এবং হয়ে এটা স্টার্কোবিলিনোজেনে পরিণত হয় এবং স্টার্কোবিলিনোজেন মেনলি ফিশেসের দ্বারা এক্সক্রিয়েট হয় এবং ফিশেসের কালারের জন্য কিন্তু এই স্টার্কোবিলিনোজেনই দায়ী। এবং এই ইউরোবিলিনোজেনের 20% আবার রিঅ্যাবজর্ব হয়ে যায় কিন্তু আবার ব্লাড সার্কুলেশনে
এর 20% রিঅ্যাবজর্ব হচ্ছে ব্লাড সার্কুলেশনে। এই যে ব্লাড সার্কুলেশনে 20% রিঅ্যাবজর্ব হলো এবং বাকি কিছুটা সেটা কিডনিতে চলে যায়। সেই স্মল পোর্শন কিডনিতে যায়, এটি কিডনিতে গিয়ে আবার ফার্দার অক্সিডাইজড হয়, সেটা ইউরোবিলিনে পরিণত হয় এবং সেখান থেকে ইউরিনের মাধ্যমে এটি এক্সক্রিয়েট হয়ে যায়। সো থ্যাংক ইউ।